गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मरोगिताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु. So where did we stop? In the last class, 360, I think, right? Let me check quickly where we stopped. (335). Okay, so I shall share my screen. Are you all able to see? (335). Okay. So who would like to start? Alivelu Bhagini? अहं पठामि मन्ये। आम्, वदतु भगिनि। तां पुत्रीं तस्मिन् स्थाने पश्य। पश्य क्रियापदं दृश्शब्दस्य मध्यमपुरुषः एकवचनं लट्लकारं त्वम् अजाहृतं स्वीकरणीयं कर्तृपदम्
पुत्रीं द्वितीया विभक्ति एकवचनम् ईकारान्त शब्दस्य कर्मपदं तस्मिन् अधिकरणं तस्मिन् स्थाने विशेषणं वा? स्थाने अधिकरणं तस्मिन् स्थाने शब्दस्य विशेषणं स्थाने स्थानः शब्दस्य अकारान्त सप्तमी एकवचनं स्थाने देशाधिकरणं स्थानमेव नपुंसकमेव स्थानम् ओके नपुंसकं सप्तमी एकवचनं पुंलिङ्गं नास्ति ओके अनन्तरं तां पुत्रीं शब्दस्य अधिक विशेषणं तां पुत्रीं तस्मिन् स्थाने पश्य पुत्रीं कर्मपदं त्वं कर्तृपदं पश्य क्रियापदं स्थाने अधिकरणं तस्मिन् विशेषणं तां विशेषणं तु पुत्री look at that daughter tam putrim daughter like that in that place tasmin sthane in that place so tasmin visheshanam tam api visheshanam astu anantaram api patatu ताम्रस्य पात्रे जलम् अतीव शुद्धं भवति भवति क्रियापदं भूधातुः लट्लकारं प्रथमपुरुषः एकवचनं जलं कर्तृपदं नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं पात्रे सप्तमी एकवचनम् अधिकरणं पात्रे पात्रः पुंलिङ्गं सप्तमी एकवचनं ताम्रस्य षष्ठी सम्बन्धः पात्रे भवति जलम् अतीव शुद्धं द्वितीया विभक्ति एकवचनं कर्मपदं भवति अतीव एकं पदं कथं भवति जलं शुद्धं भवति ओके विधेय विशेषणम् అవుతుంది విశేషణం అవుతుంది విధేయ విశేషణం జలం శుద్ధం భవతి so శుద్ధం is విధేయ విశేషణం and remember bhu dhatu and das dhatu are akarmaka kriya padani कर्मपदं ఉండదు so karmapadam nasti by themselves bhu and as dhatu by themselves if they have a upasarga sometimes they can become sakarmaka depending on the meaning along with the upasarga sometimes they can change into sakarmaka but that we have to see but by themselves bhu dhatu and as dhatu are akarmaka dhatu shuddham will be vidheya visheshana tu jalam ativa तीव्रतादर्शी तीव्रतादर्शी okay so tamrasya patra so here shashti sambandha fine but what kind of sambandha janakasya putram janakasya putrah ramah that is janakajanya here can we say this is prakriti vikriti because tamra is the moola padartha and from that we are making the patra so even with the shashti sambandha we have four kinds one is janakajanya the other one is swaswami bhava the other one is this prakriti vikriti the fourth one more is there deha sambandhi deham va I'm not sure I also am not able to recollect right now but four kinds of shashti sambandha we have so that is this comes under prakriti bhava prakriti vikriti tamrasya patre avayava avayavi avayava avayavi ante deha sambandhi ani gurtupettukunna avayava avayavi it need not be only a physical our sharira it can be like vrikshaha and patram vrikshaha phalam that also is avayava avayavi okay avayavi is the vriksham and patram pushpam phalam
shakha, all those will be avayavas. That kind of relation also. So vrikshasya phalam, vrikshasya shakha. There also it is a shashti sambandha, but it is avayava avayavi sambandha. Read the third one also, Bhagini. तृतीयं स्तोत्रम् अस्ति येन शब्दः श्रूयते. स्तोत्रं नास्ति, श्रोत्रम्. श्रोत्रं. तृतीयं श्रोत्रम् अस्ति येन शब्दं श्रूयते. श्रोत्रम्. So here Trutiyam, what is the meaning of this sentence? Trutiyam Sotram Asti. Third slokam is there. Which Shrotram is not shlokam or stotram. It is shrotram, which means Trutiyam Indriyam Shrotram Asti. Yena Shabdaha Shruyate. Here they are, there was a sentence earlier also about the Indriyas, like Dvitiyam Indriyam Chakshuhu. Tena Pashyate, like something like that. So here that Indriyam word is not used, but that is what Trutiyam means. Trutiyam Indriyam. Shrotram. Karnaha. Asya Yena Shabdaha Shruyate. Shrotrendriyam antam kada. Shrotrendriyam. Shrotram. Indriyam Indriyam Shrotram asti. Yena Shabdaha Shruyate. We are listening the sounds with the ears. Atra kriyapadam kim? Asti Sruyate. So asti kriyapadasya kartrupadam kim? Shrotram. Shrotram va trutiyam va? తృతీయం విధేయ విశేషణం అనుకుంటున్నా స్తోత్రంకి. మీరు అది రాసిన విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది. శ్రోత్రం తృతీయం అస్తి అలా అన్నట్లయితే కనుక దెన్ తృతీయం విల్ బి విధేయ విశేషం. తృతీయం శ్రోత్రం అస్తి. సో హియర్ కర్తృపదం అండ్ శ్రోత్రం విల్ బి ద విధేయ విశేషణ. తృతీయం ఇంద్రియం శ్రోత్రం అస్తి, దెన్ ఇంద్రియం విల్ బి కర్తృపదం, తృతీయం విల్ బి విశేషణ టు ఇంద్రియం and Shrotram will be Videya Visheshana to Indriya. Then Kriyapadam Sruyate Sabdaha Kartrupadam. Yena Tritiya Purushah. Punaha Pashyatu. Yena Shabdaha Shruyate. Karmani Prayogam mein. Yena Sabdaha Sruyate. Karmani Prayogam. So Yena iti Kartrupadam. Yena Tat Sabdasya Tritiya Vibhakti Kartrupadam. शब्दः शब्दस्य कर्मपदं भवति. कर्मपदं. कर्मप्रयोगम्. अस्तु, धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः भगिनी. अनन्तरं मूर्तिमहोदय पठितुम् इच्छति वा? बहुकालानन्तरम् आगच्छति भवान्. मूर्तिमहोदय अस्ति वा? अस्तु, चारुशीला भगिनी. चारुशीला पठितुम् इच्छति वा? पठतु. भगिनी 338 ना 339 त्वं कं पश्यसि. पश्यसि क्रियापदं, त्वं कर्तृपदं, कं कर्मपदं. अनन्तरं त्वं कथं जानासि. जानासि क्रियापदं, त्वं कर्तृपदं, कथं कथं कर्मपदं वा? न, कथं जानासि. कथं
Kriya Visheshanam. Kriya Vishesha. Yeah. 349? No, 341? 341 api patatu. Tvam katham sharkaraya saha odanam atsi. Atsi kriyapadam. Odanam karmapadam. Sharkaraya saha karanam. Tritiya. Tritiya vibhaktau karanam. tu saha asti atra. Karanam asti chet saha na bhavati. Ramena saha Sita vanam gatavati. Atra Ramena karanam va? Karanam nasti. No. So atra sahartaha iti padam sambandhanama. Okay. Sahartaha. Sharkaraya and saha will be sahartha dyotaka. Okay, see. Sahartaha and sahartha dyotaka. Katham atsi. So katham will be Kriya Visheshana. Kriya Visheshana. Tvam will be Kartrupadam. Tvam Kartrupadam. So here, the odanam, he is eating it along with the sharkara, with the sugar. So this is sahartaha. It is not karanam. Karanam means, first point, you will not have this saha. Okay, for karanam, this tritiya vibhakti is not because it is kArakam. It is because of this saha, this word got tritiya vibhakti. Okay, it is an upapada vibhakti. But upapada vibhaktis also, depending on what kind of role they are playing, the names have been given. Okay, so this is called sahartaha. Sahartaha. That is the name of the relation. Yeah. Avagatam khalu? Am Bhagini. Anantaram. Bhavana Bhagini patitum ichchati va? Bhavana Bhagini? Surya Bhagini? 42. 342. त्वं कदापि न आगच्छसि. आगच्छसि क्रियापदं. त्वं कर्तृपदं. कदापि न आगच्छसि. ఇందులో కర్మపదం లేదు కదా. కదా కదా అపి రెండు కూడా అవ్యయాలు. నాకు కూడా అవ్యయం. ఆగచ్చసి మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. Sir, kadapi, you can use it as together also. It is used many times. So that word we can use it together, or you can split also. Either way is fine. If we split, kada will be kaladhikaranam and api will simply be joined to kada as a sambandha. So kada api na agachasi, na pratishedaha tvam kartrupadam. Anantaram? त्वं कदा गच्छसि. गच्छसि क्रियापदं. कदा अव्ययं. त्वं कर्तृपदं. Kada kaladhikaranam. कदा कालाधिकरणं. गच्छसि मध्यम पुरुष लट्लकारं एकवचनं. Anantaram? अनन्तरं त्वं सः शब्दं द्वितीय ఏకవచనం. ఏది చదువుతున్నారు మీరు? ఇదే త్వంకి చెప్పాను.
ఇది మూడో వాక్యం. త్వం కదా భ్రమణం కరిష్యసి. భ్రమణం కరిష్యసి. భ్రమణం కరిష్యసి. కరిష్యసి క్రియాపదం, మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. త్వం కర్తృపదం, భ్రమణం కర్మపదం, కదా అవ్యయం. భ్రమణం కర్మపదం. త్వం కదా భ్రమణం కరిష్యసి. అస్తు. ఇప్పుడు అధ్యగచ్చత్ అనే మాట వాడచ్చు అలాగా. ఏదది? అధ్యగచ్చత్. అద్య. అధిగచ్చతి అంటారు కదా. అధిగచ్చతి. అధిగచ్చతి. అగచ్చత్ అయితే భూతకాలం అవుతుంది. అధిగచ్చత్ భూతకాలంలో చేశారన్నట్టుగా అధ్యగచ్చత్ అని వాడచ్చు అలాగా. వాడచ్చు. అధ్యగచ్చత్. అధ్యగచ్చత్. అస్తు. అనంతరం భావన భగిని. आं भगिनि। पठितुमिच्छति वा? आम्। त्वं किं सर्वदा निश्चैः एव वदसि क्रियापदं मध्यम पुरुष लट् लकार मध्यम पुरुष एकवचन एव अव्यय निश्चैः विशेषणं तु वदसि सर्वदा कालाधिकरणं किम अव्ययम त्वं दकारांत पुल्लिंग युष्मत् शब्द प्रथमा एकवचन. So here in the graph nichaihi is given as karanam, which is not correct, right? Tvam kim sarvada nichaihi eva vadasi. So nichaihi here is slowly or in low voice. It has to be kriya visheshanam, like how you said. Okay, but here it is the machine took it as karanam. त्वं कुत्र असि क्रियापदं sorry मध्यम पुरुष एकवचनम. मध्यम पुरुष एकवचन. कुत्र अव्यय. अव्यय and देशाधिकरणम. देशाधिकरणम. त्वं प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एकवचन दकारांत पुल्लिंग युष्मत् शब्द. कुत्र गच्छसि क्रियापदं लट् लकार मध्यम पुरुष एकवचन. कुत्र क्रियापदं कुत्र अव्ययम त्वं मध्यम प्रथमा विभक्ति एकवचन युष्मत् शब्द. So कुत्र देशाधिकरणं. धन्यवादः भगिनी. अनन्तरं गीता भगिनी. आं महोदय. त्वं गरलं मा पिब. 348. 348. त्वं कुत्र सदैव प्रातः गच्छसि. त्वं युष्मत् सर्वनाम प्रथम पुरुष एकवचन. गच्छसि गच्छसि क्रियापद मध्यम पुरुष एकवचन. प्रातः अव्यय. सदैव सदा एव. सदा एव अपि अव्यय अस्ति भगिनी. अव्ययम् only. Split it as sada and eva, and sada will be sambandha only. Sada is being, though it indicates kaladhikaranam, since it does not indicate a specific time, it is marked as kevalam sambandha. संबंधवाचक अव्यय. कुत्र कालाधिकरण अव्यय. देशाधिकरणम. कुत्र is taking place. देशाधिकरणम अव्यय. क्षम्यतां महोदय, I was not able to join last few classes, but no worries. Last week actually we did not have a class because of Deepavali.
Yeah, so no worries. We have Agre api padam. recordings available. So if you want, you can listen to those. Astu bhagini. Hmm. Tvam Here garalam. Saiva is given as Kaladhikaranam. So Sada normally, I think, it was agreed that they will be marking it as a Sambandha, Sada. But yeah, maybe Kaladhikaranam also. I'll have to check on that. Okay. Anantaram? Tvam garalam ma pib. Tvam युष्वत् सर्वनाम प्रथम पुरुष एकवचन. पिब पिब क्रियापद मध्यम पुरुष एकवचन. गरलम कर्म कर्म कर्मकारक द्वितीय विभक्ति एकवचन. मा अव्यय. Avyayam and Pratishedaha. It is like na. हाँ right. प्रतिषेध. Okay. अव्यय and प्रतिषेध. मा. So Pratishedaha is the name of the relation and Avyayam is the morph analysis. It's the Pada Vishleshana. Okay? No. Once again, please. See, here we have two things. One is the morph analysis, means Pada Vishleshana of the Padam, like the Pada Parichayam, whatever we do in the Pada Parichaya. or the Sambandha also. Not only the Pada Parichayam, but the Sambandha also. So for every word, we have Pada Parichayam, which is morph analysis, or Pada Vishleshana also we can say. The second one is the Sambandha. It can be Karaka Sambandha or Karaketara Sambandha. Karta, Karma, Karana, Sampradana, Apadana, Adhikarana. Those are Karaka Sambandhas. All others are Karaketara Sambandha. Like Visheshana, Kriya Visheshana, Videya Visheshana, Pratishedaha. All those come under Karaketara Sambandhas. Okay? Again, where I get that Karaketar Sambandha, that PDF is there, Bhagini? That I showed earlier in one of the beginning classes. There is a document which I asked all of you. You can download it from Samsadhani website. So this is the website. So here if you go into corpus, okay, here tagging guidelines. If you click on that, you have this Karaka tagging guidelines. This is the latest version, but not today. Yeah. Okay. I will go through that. त्याच्यात हे सगळं म्हणजे त्यात सांगतात हे कुठे कसं पाहिजे. Okay, so here you can see. I will go. Yeah, relatively the most recent, but there are still, this will be constantly, that relations are constantly, they are working on it and new ones are coming up. So, though that is the latest available, there are still more to be added. They are working on it right now. Once that is updated, they will put it out here, so you can look at that also. Okay? Astu Bhagini. Those you will get it in that tagging guidelines file. You can download it so that you don't have to go into the website looking for it every time. Yes. Astu. Anantaram? Agre. Tvam go dugdham gruhitva eva shivalayam gaccha. यत्र त्वम् अपि युष्मत् सर्वनाम प्रथम पुरुष एकवचन. गच्छ is the क्रियापद. द्वितीय पुरुष एकवचन. मध्यम पुरुष एकवचन. Sorry. शिवालयम is the कर्मकारक. द्वितीय विभक्ति. गृहीत्वा त्वा प्रत्यय. Purvakala. We mark it as Purvakala, the relation. Purvakala, okay. Gruhitva is the Purvakala relation. Tva pratyay, eva ave, go dugdham. Kim grihitva? Go dugdham gruhitva. So Kriya Visheshan? No. It is the Karma Padam. Karma Padam, okay. It is not explaining how it is taken.
what is being taken? Godugdham grihitva. Kim grihitva? Godugdham grihitva. So that is the karma padam for grihitva. Godugdham is the karma padam for grihitva. For Gruhitva. Acha. Means here is two Kriya Pada, Gruhitva and Gacha. So Godugdham is the Karma Pad for Gruhitva and Shivalayam is Karma Padam from Gacha. Gacha, yes. Right, And Eva is connected to Grihitva. Godugdham Grihitva Eva. So here the emphasis is on Grihitva. So the Eva should be connected to Grihitva. Gruhitva, yes. So here if you see, Tvam Godugdham Grihitva Eva Shivalayam Gacha. Means only after taking the cow's milk you go to the Shivalaya. Yes. Okay. So any questions, anyone until here? And also when as the sentence is getting longer, it will help you if you practice saying the questions that we normally say in the Anvaya. So Prathamam Gacha. Kaha Gacha, Tvam Gacha. Kam Gacha, Shivalayam Gacha. Or Kutra Gacha also you can say. Shivalayam Gacha. Kim Kritva Shivalayam Gacha. Grihitva Shivalayam Gacha. Grihitva Eva Shivalayam Gacha. Kim Grihitva Shivalayam Gacha. Godugdham Grihitva Shivalayam Gacha. So if you practice that, then it will be easy for you to find the connections. Yes. Okay. धन्यवादः भगिनी. पुष्पा भगिनी पठितुम् इच्छति वा? पुष्पा भगिनी. अस्तु. श्रीलक्ष्मी भगिनी. आं भगिनि. क्षम्यतां महोदय, I have not practiced. I have not been coming for classes for long. No So worries, Bhagini. I need some touch up. Sure, sure. After a while, you can some read. revision I need. For a long time, I have been absenting myself for the classes. Yes, yes, no worries. Lakshmi Bhagini? Which 350. Starting from 351. Tvam ghrutam katham pibasi. Tvam iti ushmat shabdasya prathama ekavachanam. Kartrupadam. Katham iti kriya visheshanam va. Pibasi kriya katham pibasi iti kriya visheshanam. Ghrutam karmapadam. Tathaiva va. Tathaiva. Pashyatu. So tvam ghritam katham pibasi, ghritam karmapadam, tvam kartrupadam, katham kriya vishesh. Aparam vakyamapi patami. Trini. Tvam tam katam putra nayasi. Nayasi iti kriyapadam. Putra kaladikaranam va. Deshadikaranam va. Kshamatam. Deshadikaranam. Katam iti karmapadam. Tam iti katam padasya visheshanam va. Tvam iti padam. Tvam tam katam tranayasi. Tvam iti kartrupadam. Here in the graph, tam is also given as karma. So why it is given as karma is, it is behavior of the machine. Nayasi dvikarmaka kriyapadam. Okay. Nayasi is a dvikarmaka. So it took it as it has existence for two karma padams. So it took tam also as karma and katam also as karma. Now here actually it also makes a sense if the intention of the user is where did you take him and the mat? Okay. So if you take tam as a karma padam, then the meaning will be like, where did you take him and the katam? Right? Tvam, tam, katam. Putra nayasi.
but their cha will be there usually. Yes. Two karmas cannot be like that directly, so cha should be there. But here, I would say tam will be visheshana to katam. Okay. So even though by default, because the machine is taught to look at Nayasi as a dvikarmaka, it took this as the karma padam, but we have to make the change as visheshana. And this one, tam katam kutra naiti ante your mat. Where Not did you put your mat? That mat. That mat. Your means tava become tava. Tava, right. Tam katam, it means katam padanike visheshanam anamata. Okay. Yes. Astu. Tvam tatra kim na gachasi. Na gachasi kriya padam. Na iti pratishedava. Tatra iti deshadikaranam. Abhyayam asti. Kim prashnarthakam va? Avyayam, prashnarthaka avyayam. Kim na gachasi, kimartham. Atra kim na gachasi sambandham va? Kimartham is more like a, how are they marking kimartham? It will be more like a prayojanam. Prayojanam, okay. Kimartham na gachasi. Tvam kartrupadam. Tatra deshadikaranam. So here marked on bandha, but we can make kim in the brackets, we can write, it indicates kimartham. And we can mark it as prayojana. Prayojana, okay. Astu Bhagini. Astu, dhanyavadaha Bhagini. Dhanyavadaha. Anantaram punaha Alivelu Bhagini. Alivelu Bhagini. Am Bhagini. Tvam tatra gantum shaknoshi kim? Shaknoshi kriyapadam. Shaktatuho Kattari latlakaram madhyama purusha ekavachanam. Tvam kartrupadam Vishma sabdasya pradhama vibhakti ekavachanam. Tatra desadikaranam. Gantum gamdatuhu tumunnantam. Kim prashnavachakam. చివర ఉంది కాబట్టి ప్రశ్నవాచకం. So tvam tatra gantum shaknoshi kim. So kim will be sambandha, prashnavachaka. Tatra gantum. So here tatra gantum shabdasya adhikaranam, not shaknoshi. Anantaram. Tvam tasya vyakyanam shrunoshi kim? Shrunoshi kriyapadam. Shrudatuhu latlakara madhyam purusha ekavachanam. Tvam kartrupadam. Vyakyanam karmapadam. To shrunoshi. Tasya shashti sambandha to vyakyanam. Tasya vyakyanam kada. Kim prashnavachakam. Tvam tasya vyakyanam shrunoshi kim. Did you listen to his vyakyanam discourse? Like that. Tvam tena saha bhashanam karoshi. Karoshi kriyapadam. Krudatuhu latlakara madhyam purusha ekavachanam. Tvam kartrupadam. Bhashanam karmapadam. Napumsanga dvitiya ekavachanam. Saha sabdamsya. Tena tritiya vibhakti ekavachanam. Tena saha kada. Saha sabdartham. Saharthama. Saharthaha. Saharthaha. Tena. Saha will be sahartha dyotakaha. Sahartha dyotakaha.
Ante saha is the word which is showing the sahartha. So sahartha dyotakaha. You are talking with him. Tena saha bhashanam karoshi. Okay. धन्यवाद भगिनी. धन्यवादः भगिनी. अनन्तरं चारुशीला भगिनी. आम्. त्वं देवतायाः पूजां कुरु. कुरु क्रियापदं, पूजां कर्मपदं, त्वं कर्तृपदं, देवतायाः षष्ठीसम्बन्धः तु पूजा. त्वं न गच्छसि. गच्छसि क्रियापदं, त्वं कर्तृपदं, न प्रतिषेधः. त्वं न गच्छसि. न is प्रतिषेधः. त्वं न गच्छसि किं? त्वं कर्तृपदं, गच्छसि क्रियापदं, न प्रतिषेधः किं? Sambandha, it is a Prashnavachaka. Tvam na gacchasi. So did you not go in that? Read the 60 also. Yeah. 360. त्वं नासिकया सुगन्धं गृह्णासि किं? गृह्णासि क्रियापदं, सुगन्धं कर्मपदं, त्वं कर्तृपदं, नासिकया तृतीयवचन कारकं. किं प्रश्नार्थक संबंध प्रश्नवाचकः अव्ययः. So grihnasi is the kriya padam, sugandham grihnasi. So that is the karma padam, nasikaya karanam. Because we are using the nose as an instrument to smell. So nasikaya will be the karanam. So tvam nasikaya sugandham grihnasi kim. So kim will be prashnavachaka. So it is marked as the sambandha for now. Whenever in this, as long as you are using this tool to understand the relations, whenever something is marked as a sambandha, what it means is that particular relation is not yet completely analyzed as to how to mark it, the exact word. So all such words, they are putting like this as a sambandha. What kind of sambandha is yet to be analyzed, and a name has to, they have to come up with a name. So one by one, they are working through. The ones they did not work on, you will see like this, sambandha. After they are done working on it, then you will see some names like this. Okay. So there are so many. That kim, especially, kim, depending on in what context it is being used and where it is in the sentence and all this, there are several ways. There are several different relations it can represent. Iti also. Kim, a few only are there, but with iti, there are so many different cases. So such things are still being analyzed. Some of the cases of iti are analyzed, but some are still being worked on. So you will see such differences. In one place, you will see iti as vyakarana. In another place, you will see another name. So you have to observe all those. And depending on that, how the meaning of iti is changing, and that is the reason why the name of that relation is also different. All such things you have to observe. Sometimes it can indicate upamanam or upamana dyotaka, like that. Okay. Astu Bhagini, dhanyavadaha. Surya Bhagini? Tvam parasva gramam gamishyasi kim. Undandi, idi 361. 361 అక్కడ జరిగింది. నేను త్వం నీచైః గచ్చ. గచ్చ క్రియాపదం, త్వం కర్తృపదం, నీచైః కర్మపదం అవుతుంది. ఇది నీచైః నీచైః గచ్చ.
నీచై అంటే So here nichaihi can also indicate deshadikaranam. నీచై అంటే నీచులతో వస్తుందా? Means go. Where should you go? Nichaihi. నీచైహి. Here nichaihi is actually an avyayam also, right? Is nichaihi avyayam also? నీచై అంటే కిందకని వస్తుందా, నీచులతో వస్తుందా? Avyayam is also there. So avyayam, we have here in this particular case, we can take it as avyayam and we can mark it as down, going down. అంటే So కిందకు deshadikarana. అంటే కిందకు వెళ్ళు అని వస్తుంది. Ante. Go down. Here it is marked as karanam, which is wrong. 361. గచ్చ విధిలింగు మధ్యమ పురుష. Any other vishleshana any of you can think of other than nichaihi as deshadhikarana? నీచ దేశాధికారంలోకి వస్తుందా? అది కిందకి విశేషణం వా క్రియా విశేషణం అపి వక్తుం శక్యతే వా? క్రియా విశేషణం. So how are you going? అంటే how explain it in the meaning. ఎక్కడ వరకు వెళ్తున్నావు? కింది వరకు వెళ్తున్నావా? ఎక్కడ ఇండికేటింగ్ దేశాధికరణం, రైట్? కరెక్ట్. కానీ నీచైహి అంటే ఇక్కడ డెప్త్ అని తీసుకోవాలా? ఎలాగా కింద వరకు అంటారు? కింది వరకు అంటే మరి అది దేశాధికరణమే అవుతుంది. కింది వరకు లేదు ఇక్కడ, ఓన్లీ నీచైహి. నీచైహి పర్యంతం is not there, only నీచైహి is there. So that varaku is not there here. That varaku is not. We take it. నీచైహి అంటే మీనింగ్ ఎలా తీసుకుంటాం? త్వం నీచైహి గచ్చ అంటే ఎలా ట్రాన్స్లేట్ ఎట్లా చేసుకుంటాము? Go down. Go down. Go down. కిందికి వెళ్ళు. వృక్షస్య నీచైహి గచ్చ. Can we say that? అంటే అలా కూడా చెప్పొచ్చు. Can we say that? If we can say, indicates deshadikaranam only. Kriya visheshanam, it is not describing the kriya. How you are going, it is not describing. Where you are going only, it is describing. So it cannot be kriya visheshanam. Is shanaihi gaccha. If you say go slow, అది విశేషణం అవుతుంది. నీచైహి గచ్చ అనేది అవ్వదు. So we can mark it as kriya visheshana, sorry, as deshadikarana only. Okay. Okay. Anantaram bagini. త్వం పత్రం శీఘ్రం లిఖ. లిఖ క్రియాపదం విధిలింగు మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. పత్రం కర్మకారకం. శీఘ్రం విశేషణం. పత్రానికి శీఘ్రం విశేషణం. శీఘ్రం పత్రంకి శీఘ్రం విశేషణం కాదు. శీఘ్రం విశేషణ టు లిఖ. సో క్రియా విశేషణం. క్రియా విశేషణం. శీఘ్రం లిఖ. పత్రం ఇస్ కర్మపదం. అనంతరం త్వం పరస్వ గ్రామం గమిష్యసి కిం. గమిష్యసి క్రియాపదం. రట్లకారం మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. గ్రామం కర్మపదం. కర్తృపదం. పరస్వ గ్రామానికి. పరశ్వః is day after tomorrow. స్వః పరశ్వః. సో కాలాధికరణం. పరశ్వః కాలాధికరణం. గ్రామం కర్మపదం. గమిష్యసి క్రియాపదం. కిం ప్రశ్నవాచక.
అంటే కింద ఊరికే ఇక్కడ ప్రశ్నవాచకం అనే చెప్పాలమ్మా కదా, అది దేంట్లోకి రాదు. అది వాక్యంలో చివరుంటే ప్రశ్నవాచకం. త్వం పరశ్వః గ్రామం గమిష్యసి కిం? ఆర్ యు గోయింగ్ టు ద విలేజ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో? అట్లా. ఇది 4వది కూడా చదవండి. త్వం పాఠశాల క్షమ్యతాం. ఒకవేళ త్వం కిం పరశ్వః కిం గ్రామం గమిష్యసి అంటే ఎట్లాగా? అప్పుడు అక్కడ ఏం తీసుకోవచ్చు? అక్కడ కూడా ప్రశ్నార్థకమే కదా. కిం విల్ బికమ్ విశేషణ టు గ్రామం. కిం గ్రామం గమిష్యసి, వేరే విచ్ విలేజ్ యు ఆర్ గోయింగ్, విచ్ విలేజ్ యు ఆర్ గోయింగ్. ఓకే. గ్రామం కిం గమిష్యసి అంటే ఎందుకు వెళ్తున్నావు, కిమర్థం గమిష్యసి అనే అర్థం తీసుకోవాలి, ప్రయోజనం. ఓకే. కిం పరశ్వః గ్రామం గమిష్యసి అంటే కూడా అక్కడ కూడా కిమర్థం అనే తీసుకోవచ్చు. కిం త్వం కిం పరశ్వః కిం పరశ్వః అక్కడ అప్రోప్రియేట్ గా లేదు. సో ఇట్ కెనాట్ బి కనెక్టెడ్ టు పరశ్వః ఇన్ ఎనీ వే. సో వి హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ విత్ సమ్ అదర్. ఓకే. ఇక్కడ అంటే దేర్ ఇస్ నాట్ తీసుకోవచ్చు. వి హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ ద అప్రోప్రియేట్ ప్లేస్. కిం త్వం పరశ్వః గ్రామం గమిష్యసి అనొచ్చు, త్వంకి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. Then also it will become prashnavachaka only. Kim tvam parashvah gramam gamishyasi, that also will be prashnavachaka. Because the same meaning is coming in the end వచ్చినా మొదట్లో వచ్చినా అదే అర్థం వస్తుంది. వస్తుంది either in the beginning or at the end, but in the middle, depending on where it is, its role can change. Yes. అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. త్వం పాఠశాలాం గచ్చసి కిం. గచ్చసి క్రియాపదం, మధ్యమ పురుష ఏకవచనం, పాఠశాలం కర్మపదం, త్వం కర్తృపదం. అస్తు. అనంతరం భావన భగిని. భావన భగిని అస్తి వా? अस्तु. गीता भगिनी. आं महोदय. त्वं पुष्पम् आनयसि. त्वं युष्मत् सर्वनाम प्रथम पुरुष एकवचन, पुष्पम द्वितीय विभक्ति एकवचन, कर्मकारक, आनयसि व क्रियापद मध्यम पुरुष एकवचन. पुष्पम आनयसि. त्वं पूर्वं गृहं गत्वा पश्चात् स्नानं कुरु. कुरु क्रियापद, गत्वा क्रियापद, गत्वा स्त्वा प्रत्यय, गृहं कर्मकारक for gatva. Then snanam also dvitiya vibhakti ekvachan, karmakarak for kuru kriyapad. Then tvam is the pratham purush ekvachan, karta tvam. Paschat avyaya bhagini. Paschat, yes, it is avyaya and can be taken as kaladhikaranam. Kaladhikaran, yes. Because it is indicating when to perform the bath. Okay, griham gatva paschat snanam kuru. Then purvam also purvam gruham gatva. So purvam is purvam is kevalam sambandha, we can mark it as tvam purvam griham gatva, means like first you go home and then you take bath. So purvam also can be marked as kaladhikaranam or sambandha. It is it does not indicate a specific time, right? So kaladhikaranam, sometimes we cannot mark for words though they indicate a time. If they are not indicating a specific time, they want to differentiate between the two.
the way they mark. So it is a kind of kaladhikaranam, but it is not like the regular kaladhikaranam where the time is very determined. So in such cases, they want to use a different word. So they are marking it as a sambandha for now, the purvam. Okay. కాదు భగిని హరి ఓం ఇక్కడ త్వం గృహం త్వం పూర్వం గృహం గత్వా అనేది హౌ డు యూ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లీజ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్. త్వం పూర్వం గృహం గత్వా పశ్చాత్ స్నానం కురు. అంటే నువ్వు ముందు ఇంటికి వెళ్ళి తరువాత స్నానం చెయ్యి. You first go home, then you do snana. But that sentence formation doesn't sound right కదా. పూర్వం గృహం గత్వా పూర్వ అనేది మామూలుగా అవ్యయం కింద తీసుకుంటాం కదా, ఇక్కడ మనకి విశేషణము లేకపోతే ఇంకేదో లాగా ఇచ్చాడు. అవును, here it is పూర్వం గృహం గత్వా త్వం స్నానం కురు. Is it right sentence? కిం భగిని? పూర్వం గృహం గత్వా త్వం స్నానం కురు. Yeah, tvam can be anywhere. It doesn't matter. Because the tattva is also done by tvam only. Kuru is also done by tvam only. Tvam only. So tvam place doesn't matter. Purvam only doesn't sound correct. So purvam should be avyayam. Here it is marked as a sarvanama. I'm surprised. Why purvam sarvanama? Sarvanama is Purvam also, it sounds like avyay only actually. And avyayam is not even showed here. We have avyayam, right? Right, Bhagini. Purvaha is an avyayam. So prathama, see, it is used in the sense of prathama also. ప్రథమం గృహం గత్వా అనేది అనుకోవచ్చు, కానీ పూర్వం అనేది ఎప్పుడు వినలేదు మనం, అందుకని వాక్యం కొంచెం it doesn't sound right. See, pehle ka. So though the word purva is used, it means pehle or prathama, like that. So with these sentences, one advantage is we'll come across applications which we are not familiar earlier. Okay. మీరు అన్నట్టు సర్వనామం కింద తీసుకోవచ్చు అంటున్నారు. That is what I'm saying. We can we will see how a word can be used in different ways. Okay. So here it is marked as visheshana. Why? Because it is taken as dvitiya vibhakti, so automatically it marked as visheshana, but it is not visheshana. Unless purvam. What are other meanings of purva? Purana, prachina. If we take in that sense, then it can be marked as visheshana to griham. Like old house. Okay? If we consider the meaning of purva as like that. But I don't think so. Here, I think it indicates you first go home and then take a bath. Okay, but I'm just saying in this so we have to see the contextual meanings also all the time. You mean to say, Mahodaya, ki agar if purva is taken as old, prachin, then it is visheshan only, no? Then for gruham. Correct. But here, based on the context, it doesn't sound like prachina. We have to take the pehle only. Previous. Okay. Anantaram? Tvam prashtum gaccha. Tvam is the prathama vibhakti ekvachan, yushmat sarvanam, karta, tvam. Gaccha is the kriyapad, madhyam purush ekvachan. Then prashtum, is it tumun pratyay? Prashtum. Yes. Prashtum gaccha, tvam prashtum it is gaccha. Tumunanta, but here we already discussed that Tumunanta words can be classified into 3 types.
Okay, if it comes with ichchati, aham patitum ichchami, saha lekhitum ichchati. Like that, if it comes with the ichchati kriya padam, it is marked as ish karma. Okay. Okay, Ish. if it comes with like shakyate, patitum shakyate, gantum shakyate, like that, then it is marked as tumun karma. Tumun Ish karma, tumun karma. In all other cases, it is marked as prayojana. So here, kimartham gacchati, prashtum gacchati. Prashtum gacchati. So prashtum, there is a purpose for him to go. Why is he going to ask? Oh, prayojanam. Prayojanam. Okay. Here prashtum is the prayojanam. Then tumun for prayojanam. So saha pathashalam gacchati. Kimartham gacchati patitum. Saha patitum pathashalam gacchati. So he is going to the school to study. So the purpose of him going to the school is to study. So there also patitum will be prayojana. Okay. What else you told previously? Prayojan, then Ishkarma, tumun karma, and prayojanam. Ish karma is the will, na? Ish. Ichchati. Whenever tumun is used with the kriya padam ichchati, then it is called ish karma. Okay. Okay. Kartum ichchasi, patitum ichchasi, atla. Patitum ichchasi, gantum ichchasi. Ish karma. Ish karma. Because there, it is not prayojanam. Patitum ichchami. I like to read. There is no purpose there. ఇష్కర్మ ఇష్కర్మ ప్రయోజనం అంతా తుమున్కి మాత్రమేనా వేరే దానికి కూడా వస్తుంది కదా? ఇష్కర్మ కాదు ఇప్పుడు తుమున్ పదాలకి వివరిస్తున్నారా? యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఓన్లీ ఫర్ తుమున్ నౌ? yes, only for tumun. Only for tumun it is ishkarma and prayojanam karma. The word which has tumun suffix will be marked as ishkarma. Okay. Astu. Aham pustakam patitum ichchami. Ikkada pustakam will be karma padam to patitum. Patitum will be ishkarma to ichchami. Atla. Ekavaram punah bagini. Aham pustakam patitum ichchami. Here ichchami kriya padam. Aham kartrupadam. Pustakam is the karma padam to patitum. Right. Patitum will be ishkarma to ichchami. Okay. ఇష్కర్మ. ఓకే, కర్మ పదంలో స్థానంలో ఉంది కాబట్టి తుమున్ను అంతం కాబట్టి ఇష్కర్మ అయింది. అస్తు అస్తు అస్తు. అనంతరం ఇష్కర్మ, ప్రయోజన్, అండ్ వాట్ ఈస్ థర్డ్ వన్ మిస్? తుమున్ కర్మ. Tumun karma comes with kriyapadams like shakyate. Patitum shakyate. There is no prayojana again. Right? It is only showing the capability. Right now they are marking it as tumun karma, but still discussions are going on. So that tumun karma name can be changed once they find a more appropriate name. Okay, right now they are simply marking it as tumun karma, but still some discussions are going on because there are little different applications also. So based on that, a little bit of research is going on that. But for now, we are marking it as tumun karma. That can change. That is what I'm trying to say. That name can change after the discussions are over. Okay. Anantaram, punaha Alivelu Bagini or Sri Lakshmi Bagini patati va second round? Bagini. Tvam pratah takram pibasi kim. Pibasi iti krivyapadam padhatuh madhyama purusha ekavachanam. Takram karma padam. Pratah kaladikaranam va. प्रातः अव्ययमपि अस्ति, कालादिकरणमपि वक्तुं शक्यते. त्वं कर्तृपदं किम् इति प्रश्नार्थक अव्ययम्.
and we are currently marking it as a sambandha. Sambandha. So tvam pratah takram pibasi kim? So do you drink buttermilk in the morning? Takram is buttermilk. Yes. Tvam pratah vanam kim artham gacchasi? Tvam kartrupadam pratah kaladikaranam vanam karmapadam kimartham gacchasi kriyapadam kimartham iti katham prayojanam va? Prayojanameva. Astu. Tvam pratah vanam kimartham gacchasi? Arogyartham gacchami. Atla enduku veltunna? Atanartham gacchami. Atanartham gacchami. Chalanartham, chalanartham, whatever. Like that. So it is prayojana only. Okay. Anantaram? Tvam phalam bhakshasi kim? Bhakshayasi. Kshamyatam. Bhakshayasi. Bhakshayasi అంటున్నాడు ఏంటి? యకారము ఉంటుంది. రెండు ఉన్నాయి మనకి. భక్షయసి. చురాది గణం అంటున్నాడు కాబట్టి యకారం వస్తుంది. అవును. భక్షయసి క్రియాపదం. కిం ఇది సంబంధ ప్రశ్నార్థక వ్యయం. ఫలం కర్మపదం. త్వం కర్తృపదం. ఇంకేమన్నా చెప్పాలా? అంతే కదా. అస్తు. అనంతరం త్వం బాలకేన సహ క్రీడసి. సహ ఇది సహార్థం కదా. బాలకేన సహార్థః అవుతుంది. బాలకేన విల్ బి సహార్థః. సహ విల్ బి సహార్థ. దాని పదం గుర్తు రావట్లేదు. సహార్థ ద్యోతకః. ద్యోతకః. సహార్థ ద్యోతకః. త్వం ఇది కర్తృపదం. క్రీడసి ఇది క్రియాపదం. క్రీడ్ ధాతోః మధ్యమ పురుష ఏకవచనం లట్లకారం. అస్తు. ధన్యవాదः భగిని. పునః అలివేలు భగిని. आं भगिनि। त्वं मध्याह्ने कुत्र गच्छसि? गच्छसि क्रियापदं गम धातुः लट्लकार मध्यमपुरुष एकवचनं। त्वं कर्तृपदं कुत्र कालाधिकरणं। मध्याह्ने सप्तमी एकवचनं देशाधिकरणं। మధ్యాహ్నే అపి కాలాధికరణం. కుత్ర దేశాధికరణం. రెండు ఉల్టా చెప్పాను. కుత్ర దేశాధికరణం, మధ్యాహ్నే కాలాధికరణం. కాలం కదా మధ్యాహ్నే కాలాధికరణం, కుత్ర దేశాధికరణం. రెండు ఒకటే చెప్పాను. హరి ఓం భగిని. మధ్యాహ్న అనేది పుల్లింగ పదం కింద తీసుకుంటున్నామా? అవ్యయం కాదా? అహ్నః పుల్లింగ పదమే కదా. అందుకని మధ్యాహ్న అంటే కూడా పుల్లింగ పదం కింద తీసుకుంటున్నాం. అవును. త్వం మసీపాత్రం కుత్ర స్థాపయితుం ఇచ్చసి. ఇచ్చసి ఇష్ ధాతువు లట్లకారం మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. త్వం కర్తృపదం కుత్ర దేశాధికరణం. స్థాపయితుం తుమున్నంతం స్థా ధాతువు. మసీపాత్రం మసీపాత్ర ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం కర్మపదం. మసీపాత్రం ఇత్యర్థే భగిని. మసీ ఇత్యర్థే మసీ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఇంక్ బాటిల్. ఇంక్ పాట్ వా? కాటుకనా? ఇంక్ బాటిల్ ఐఎమ్ థింకింగ్. ఓకే. మసీ పాత్రం అంటే ఇంక్ బాటిల్. కుత్ర స్థాపయితుం ఇచ్చసి. పాత్రం ద్వితీయ విభక్తి ఏకవచనం. మసీ అనేది అవ్యయం అవుతుంది అప్పుడు.
మసి అనేది అవ్యయం కాదు, ఇది సమాసంలో ఉంది కాబట్టి అలా పెట్టాడు. అంతే. మషి అంటే ఇంక్ పాట్ కదా భగిని, మసి అనేది మనకు తెలియట్లేదు మసి పదం. అంటే మసి కూడా ఉంది చూడండి, ఉందా? మషి ఉంది, షకార అస్తి, సకార ఆల్సో ఇస్ గివెన్ ఫర్ ఇంక్. ఓకే ఓకే, మసి కూడా ఉందా? మస్ట్. మషి భగిని and both are there. ఇష్కర్మ ఇచ్చసి. Here స్థాపయితుం will be ishkarma. ఇష్కర్మ ఇచ్చసి ఉంది కాబట్టి స్థాపయితుం ఇచ్చసి. So స్థాపయితుం will be ishkarma. కుత్ర స్థాపయితుం. So kutra will be deshaधिकरण to స్థాపయితుం. Patram స్థాపయితుం. So patram also will be karmapadam to స్థాపయితుం. Whenever there are like tvantas or tumunnantas, we have to make sure the words are karmapadam to which kriyapadam. Okay, so that anvayam we have to always check. Here ichasi is there, so that question will be until that confusion will not be there, but still okay, whenever there are kvantas and tumunnantas, we have to pay a little bit of more attention as to where the karma padams, to which kriya padam they have anvaya with. Okay, ఇది కూడా చదవండి భగిని. 75 sorry 74 కదా. 74. త్వం మహ్యం పక్వం అన్నం దాతుం శక్నోషి కిం. శక్నోషి క్రియాపదం, లట్లకారం మధ్యమ పురుష ఏకవచనం, త్వం కర్తృపదం, అన్నం అన్నం కర్మపదం, పక్వం అన్నం పక్వం విశేషణం టు అన్నం, దాతుం తుమున్నంతం దాధాతు, కిం ప్రశ్నావాచకం, మహ్యం మహ్యం అంటే నాకు కదా. So annam karma padam to which kriya padam? దాతు. అన్నం Dhatu. దాతు. తుమున్నంతానికి కర్మపదం అన్నం. Dhatum మహ్యం will, how are you marking dhatum? తుమున్నంతం. Tumun karma to shaknoshi. తుమున్ కర్మ టు శక్నోషి. అన్నం Mahyam విశేషణం టు దాతు. అన్నం కర్మపదం, పక్వం విశేషణ టు అన్నం, మహ్యం దాతు ఉంది కాబట్టి సంప్రదానం. sampradana to dhatum. దాతు. Pakvam annam mahyam dhatum tvam shaknoshi kim. Can you give me some cooked food? ధన్యవాదः భగిని. ధన్యవాద భగిని. అనంతరం చారుశీల భగిని. త్వం అధునా కిం ఆజ్ఞాపయసి. ఆజ్ఞాపయసి క్రియాపదం, త్వం కర్తృపదం, అధునా కాలాధికరణం, కిం ప్రశ్నార్థకః ప్రశ్నవాచకः అవ్యయः సంబంధः. ప్రశ్నార్థకः వా కర్మపదం వా? పునః పశ్యతు ఏకవారం. కర్మపదం, సారీ కర్మపద. కిం ఆజ్ఞాపయసి, వాట్ డిడ్ యూ ఆర్డర్? ఓకే, ఆజ్ఞాపయసి then it will become ప్రశ్నవాచకం. యా. అనంతరం త్వం మోదకం భక్షయసి. భక్షయసి క్రియాపదం, త్వం కర్తృపదం, మోదకం కర్తృపదం కర్మపదం. అనంతరం త్వం యత్ర రాత్రౌ గచ్చసి తత్ర అహం అపి గచ్ఛామి. గచ్ఛామి ఉత్తమ పురుష ప్రథమ ఏకవచన క్రియాపదం, త్వం కర్తృపదం, యత్ర తత్ర అవ్యయం, రాత్రౌ కాలాధికరణం,
गच्छसि क्रियापदं गच्छामि क्रियापदं तत्र So here yatra देशाधिकम् are two connecting words. Here we have two sentences. Tvam yatra ratrau gachasi, that is one sentence. Tatra ahamapi gachami, that is the second sentence. These two sentences are connected with yatra and tatra. Okay. ఇక్కడ ఎత్ర తత్ర పేరేమైనా ఉందా భగిని? వేరే పేరేమైనా నిత్య ఉందా? సంబంధ అనే పేరుతో కనెక్ట్ చేస్తారు సాధారణంగా. నిత్య సంబంధం. నిత్య సంబంధ. అస్తు. Here that connection is त्वं here the connection is not shown, but usually nitya sambandha is the connection. Okay. So are you done, Bhagini? Idi, I will show you a small let us see if the machine will give that nitya sambandha automatically. Tada aham yada samayah asti tada aham agachami. Let us see what the machine will give. Normally it should give by default nitya sambandha like this. Okay, you see? Are you all able to see? Yes, Mahoday. So Nitya that sambandha. nitya sambandhas will be marked. The two sentence connection. Okay. Anantaram, where were we? Okay. Anantaram Surya హరి ఓం Bhagini. భగిని, ఆ అనాలిసిస్ దేంట్లో ఏ ఆప్షన్ లో తీసారు? అది ఒకసారి చూపించరా మళ్ళీ? ఇక్కడ 1A మీద పెట్టాలి. 1A మీద పెడితే అది వస్తుంది. ఓకే. అది అది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఎక్కడ తీసుకున్నారు? మార్ఫలాజికల్ అనాలిసిస్ అనుసారకం. So ఎక్కడ? here టూల్స్ లోనేనా? 1 second, I will show you. So this is the home page. ఓకే. This is the home page. రైట్. మీరు టూల్స్ లోకి వెళ్ళండి. టూల్స్ లోకి వెళ్ళి మార్ఫలాజికల్ అనలైజర్. Actually you don't have to go into tools. Direct here Anusarakam is there. Okay. Okay, when you click on Anusarakam, you will get the screen. అచ్చా, సెంటెన్స్ అక్కడ టైప్ చేసుకొని మనం చేసుకోవడమే, అనలైజ్ చేసుకోవడం. You can directly type in Devanagari, you can leave it like this. But I type it I use WX notation. That is easy for me because naku na laptop mida I cannot type Devanagari. So I choose to type in WX. Okay. If you are trying a shloka, then change this to shloka. Here prose is there. You have to change it to shloka. If you are trying out a shloka from Bhagavad Gita or anything. Okay. Otherwise, you put it as prose. Okay. Vedic అని ఇచ్చాడు. Vedic option ఏంటది? That is if there are verses from the Vedas. Okay. That also eventually plan is there to include verses from the Vedas, which you can enter here and see the analysis, which is worked on. But for prose and shloka we can use. Endukante why these options are there is because in prose order the verb will always be at the end. The kartrupadam will always be at the beginning. The karmapadam will be between the kartrupadam and the kriyapadam. Yeah. Whereas so the machine will not search will take the last word as the kriyapadam, the first word as the kartrupadam, like that it will take. Whereas if you mark it as a shloka, if you select shloka, then it will not look blindly at the last word as the kriyapadam. It will see. It will try to see where the kriyapadam is and then take. Yeah. So when we enter a shloka, if we do not take the text type as shloka, sometimes it may not even be able to analyze.
Okay, only when we take it as shloka, it will, at least to some extent, it will analyze like Yeah. that. Okay, Bhagini. Dhanyavadam. Let us try this one. I will mark it as prose. Gacchati vanam Ramaha. And I marked it as prose. Okay. Let us see if the machine can do it. See, it took Ramaha also as Kriya Padam. Ayyo. Because I put it as prose. So Yeah. it took the last word as Kriya Padam by default. Now the same sentence, I will leave it like that only. I will take it as shloka. Let us see what it does. Oh, it will prepare the proper order and then it will analyze. Okay. See, when I took shloka option, then it gave the analysis correctly. When Yeah. I took a prose order, but gave the words, in You not in jumbled the words, not the proper order. I did not give the words in proper order, in the prose order. So since I did not give them in prose order, I have to take shloka type. Yeah. Yeah. It will take blindly, it will take the last word as the Kriya Padam. Okay. Okay, so yeah. So whenever you go wrong somewhere, you have to check all these fine things. Sometimes we might have run a shloka before. And then now we are trying to run a sentence, or we ran a sentence. So the text type is given as shloka or prose, and then we run a shloka. So if we do not change the text type to shloka, we'll get such mixes. So we have to make sure the text type is accordingly. Whatever you enter, the same way. Maybe in Vedas, in the verses from the Vedas, order is something little bit more different. Maybe there the verbs may not be there sometimes, right? It is more like the Veda hymns are different. So there, the way the machine will look at the verse will be again dependent on that. Okay. So next, who did I call out earlier? Surya Bhagini. त्वं रात्रौ कदा स्वपिषि स्वपिषि क्रियापदं लट्लकारं मध्यमपुरुष एकवचनं रात्रौ सप्तमी कालाधिकरणं त्वं कर्तृपदं कदा अव्ययम् కదా అవ్యయమే కానీ కారక రిలేషన్ కూడా చెప్పాలి మీరు కాలాధికరణం అంటే కదా రాత్రౌకి కాలాధికరణం త్వం రాత్రౌ కదా స్వపిషి అంటే డ్యూరింగ్ ద నైట్ వెన్ డిడ్ యూ స్లీప్ అంటే డిడ్ యూ స్లీప్ ఎట్ 10 o'clock or 12 o'clock or 2 o'clock అట్లా అంటే ఎప్పుడు అని వస్తుంది కాబట్టి రాత్రికి అవుతుంది అనంతరం त्वं रात्रौ हरिद्वारं गमिष्यसि किं गमिष्यसि क्रियापदं लट्लकारं मध्यमपुरुष एकवचनं हरिद्वारं कर्मपदं त्वं कर्तृपदं रात्रौ कालाधिकरणं किं प्रश्नवाचकं సో త్వం రాత్రౌ హరిద్వారం గమిష్యసి కిం సో హరిద్వారం కర్మపదం రాత్రౌ కాలాధికరణం కిం ప్రశ్నవాచకం తర్వాత त्वं वृथा किमर्थं गर्जसि గర్జసి गर्जसि गर्जसि क्रियापदं मध्यमपुरुष एकवचनं वृथा किमर्थं वृथा अव्ययं त्वं कर्तृपदं प्रयोजनं వృథా ప్రయోజనమా वृथा किमर्थं प्रयोजनं కిమర్థం ప్రయోజనం వృథా वृथा अव्ययं అవ్యయమే కారక సంబంధం ఏంటి ఆర్ కారకేతర సంబంధం
ఇతర సంబంధం. వృథాగా అరిచావు. ఎలా వస్తుంది అది వృధాగా? గట్టిగా అరిచావు, వృథాగా అరిచావు, నెమ్మదిగా అరిచావు. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్? హౌ you shouted? So it will be kriya visheshana. Vritha will be kriya visheshana. Katham garjasi? Vritha garjasi. వృధా గచ్చేసి. Ante your garjana is gone waste. గచ్చేసి విశేషణం అవుతుంది. గచ్చేసి. So you can always refer to your mother tongue also. Sometimes it will help, not always. So gattiga arichavu, nemmadiga ga. Okay, vritha ga. So it is indicating, because vritha is not a typical kriya visheshana. It is a little different than shanaihi, uchaihi, right? It is a little different. So that doubt is there. So that time you have to use other ways to figure out what role it is playing. First thing we can do is go back to our mother tongue. అంటే అందులో రాసేసుకుంటే మనకి advantage. Telugu has a little bit of advantage. Why? Because Telugu has adopted a lot of Samskrita vyakarana. So how we are using it in Telugu, if we see 90% of the times it will match with how it is in Sanskritam, because Telugu took so much of Sanskritam from the vibhaktis, everything, so much has been adopted into this language. So 90% of the times, if we make that analysis, compare it with Telugu, 90% of the times there is a chance we'll be right. ఇప్పుడు మనం అది తెలుగులో ఇప్పుడు చేసే పని అంటే ఆ చేసే అన్నది చాలా చోట్ల వస్తుంది. అది అంటే చేసే మంచి పని లేకపోతే చేసే చెడ్డ పని అలాంటివి వస్తాయి కదా. వచ్చినప్పుడు అది చేసే అన్నదాన్ని మనం ఎలా సంస్కృతంలో వాడాల్సి ఉంటుంది? So see, there you can take it as చేసే పని, చేస్తున్న పని అని కూడా అనొచ్చా? చేస్తున్నా అని అనకూడదు కదా. మరి అప్పుడు చేస్తున్నా అంటే శత్రు ప్రత్యయం వచ్చేస్తుంది. చేసే పని, చేస్తున్న పని రెండు ఒకటే కదా అంటున్నా, మీనింగ్ వైజ్. We have two words in Telugu. You can express the same thing as నువ్వు చేసే పని నాకు నచ్చట్లేదు, నువ్వు చేస్తున్న పని నాకు నచ్చట్లేదు. రెండిట్లో అర్థంలో ఏమైనా తేడా ఉందా? లేదు. So both mean the same. So when you are translating it into Sanskritam, you have to see చేస్తున్న పని. So శత్రంతానే వాడాలి. అదే డౌట్ వచ్చింది నాకు. అంటే శత్రంతం వాడచ్చా వాడకూడదు చేసేది అన్నదానికి. In Telugu we have two ways of saying it, but in Sanskritam రెండిటికి మనం ఒకటే పదం వాడతాం. అంటే మనం అలా మార్చుకుని వాడచ్చు. మామూలుగా మనం అలా మార్చుకుని వాడచ్చు. తెలుగులో ఉన్నది అంటే తెలుగులో ఉన్నది జనరల్ గా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేయాలని ట్రై చేస్తాం కదా. As it is translation means meaning, you have to always see at the meaning. So in Telugu it will be నువ్వు చేసే పని. In Sanskritam you use that చేసే as చేస్తున్నా, and we have to apply shatranta. త్వం కుర్వన్ కార్యం, నువ్వు చేస్తున్నా పని. Like that. Telugu is very, very rich. It has so many different words. There are so many words which can be used synonymously. Sometimes even Sanskritam may not have that many. Telugu has a lot more than any other language, to be more clear. అందుకే అది డిక్షనరీలో కొట్టినా కూడా కరెక్ట్ మీనింగ్ అసలు ఇవ్వట్లేదు. ఎక్కడైనా కొట్టినా కూడా సంస్కృతానికి ఇప్పుడు అంటే కొన్ని పదాలు అయితే సంస్కృతం తెలుగులో అది ఇంగ్లీష్ లో కొట్టుకుని ఇంగ్లీష్ లో అది మళ్ళీ డిక్షనరీలో కొట్టుకుంటే సంస్కృతం వర్డ్ వస్తుంది అనమాట. అది కూడా కరెక్ట్. ఈ సంస్కృత్ డిక్షనరీ ఉంది కదా, దాంట్లో. అవును. Telugu is a very rich language. అంటే word wise we have more variety of అంటే words, so many words for the same
meaning, we have multiple, even the kriya padams. Even in the kriya padams, we have multiple ways of conveying the same meaning. So that is why it will be difficult for people with for other languages to speak in Telugu or to understand, because they might have come across one word, but the same word, if we use like this in a different way, again confusion will come kada. అవును. ఇప్పుడు ఈ ప్రవేశ పరిచయ బుక్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిల్లో చాలా బాగా ఇచ్చారు, ట్రాన్స్లేషన్ బాగా ఇచ్చారు. అంటే తెలుగు తీసుకున్నా, హిందీ తీసుకున్నా, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేషన్, వర్డ్ బై వర్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉందన్నమాట. ఓకే. అది మనకి మళ్ళా మనం అలా చెయ్యాలని చెప్పేసి అంటే భావానువాదం ఉంటారు కదా, అంటే భావం అక్కడ చేయడం తప్పించి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి అసలు వీలుగా ఉన్నట్టు అనిపించట్లా. అంటే అప్పుడు మనం పదాలు మార్చి ఇంక భావం ట్రాన్స్లేట్ చేసినట్టుగా కూడా చేసుకోవచ్చు. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ద భావం ఎప్పుడు మనకి మారిపోకూడదు, బికాస్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ద వక్తాస్ ఇంటెన్షన్. ఇప్పుడు ఈ సుందరకాండ అలాంటివి ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు శ్లోకం పక్కన భావం ఇస్తారు. భావం ఇచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు కొంతమంది అడగచ్చు కదా మన, ఇప్పుడు అంటే సంస్కృతంలో ఉన్న శ్లోకానికి తెలుగులో భావం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ లేదనొచ్చు కదా. అంటే సపోజ్ అలా అంటున్నాం, ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తే అది కరెక్ట్ గా లేదని ఎందుకంటారు? అంటే మనం భావం కరెక్ట్ గా మన అభిప్రాయం ప్రకారం భావం ట్రాన్స్లేట్ చేసాం అనుకున్నాం. We cannot do as per our intention. It has to be, we have to write the intention of the vakta. So that is why we have to refer to vyakyanas when we are trying to translate shlokas of Bhagavad Gita or Ramayana or any kavya. We have to refer to vyakyanas, because sometimes when there is a probability of more than one meaning, then we have to know the intention of the vakta. So for that reason we refer to the vyakyana. Even in the sentences, always the intention of the vakta is important. That is what is shabda bodha. Shabda bodha antene adi. Intention of the vakta is very, very important. For that, how to contextual meanings also we have to take. Because in what context did you say that? Based on that also the meaning of that word can change. So there are so many factors. You cannot simply define one. Ada context ni batti chudali. Bhakini, are there any online ఇప్పుడే చెప్పారు కదా, వాటిని ఏమంటారు? శాబ్దబోధం అలాంటివి. ఆర్ దేర్ ఎనీ ఆన్లైన్ search engines? Definitely there will be so many research papers written on definitely lot of recent days more and more research is being done. So people many PhD students especially and professors also, they keep writing a lot of papers. Enduku Amba madam's papers itself are there, so many. Okay. If you go here, research papers. Here, if you go to publications and research articles. Okay. If you go here, see all these are papers only. Okay. అంటే ఇందులో మీనింగ్స్ ఉంటాయా? మీనింగ్స్ ఉండవు. పేపర్ అంటే రీసెర్చ్ పేపర్ అంటే ఏంటంటే ఒక టాపిక్ మీద ఏం రీసెర్చ్ జరుగుతుంది అనేది రాస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాబ్దబోధ గురించి భగిని అడిగారు. సో వాట్ ఈస్ శాబ్దబోధ అండ్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ శాబ్దబోధ అంటే అగైన్ అట్ వేరియస్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ టు పిక్ మనకి డౌట్ ఎక్కడుందో దానికి సంబంధించిన పేపర్ కూడా మనం ఎత్తుక్కోవటం రావాలి మనకి.
Okay, because there will be so many. ఉమ్, We have to figure out what we are looking for and which paper has that information. ఉమ్, Okay, discourse level tagger. ఉమ్, ఇది discourse level tagger అంటే between discourse level అంటే between two sentences or between two paragraphs or between two, like that. Within the sentence is one thing, going across the sentences is another thing. So that based on that this paper is written. ఉమ్, Okay. So atla here so many papers Amba madam has written. అంటే చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. So here if you check you might find something on discourse analysis. See here vibhakti divergence between Sanskrit and Hindi. So here in this it very clearly it will compare how it is done in Sanskrit and how it is done in Hindi. In Hindi sometimes this ko or ka or ne such words are used, right? But maybe ko is used in a little differently in Hindi than in Sanskrit. Or for two vibhaktis in Sanskrit, in Hindi we have only ko. Like that. All such comparisons will be made. Manaki in Telugu we have almost one-to-one mapping between Sanskrit and Telugu. But Hindi, what happens is Hindi is a very simple language. So it will have for more than one meaning, the same word can be used. In Telugu, for one meaning, more than one word is used. In Hindi, for 2 or 3 meanings, the same word can be used. Because Hindi is a simple language compared to Telugu. Like that. So that is why the vibhakti divergence is there between Sanskrit and Hindi. It is there between any two languages, but to more extent it can be there. Like that. So that kind of comparison is also being done by another group. They are from linguistics department. They are doing that. So they are ready to write a paper. Until now, language divergences mida nobody has written a paper. So they are working on that language divergence to write a paper. So like this, there is so much to a language. Manam entante when we are talking, we don't observe all that small things. Like ko, like in Hindi, whether they are using ko or na or whatever, ne or whatever, and how it changes the meaning or how we should take in a particular context. Atlaga. In Telugu, so one such thing is the key. హిందీ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా తప్పు వస్తుందన్న ఫీలింగ్ ఉండదు, ఎక్కువ మామూలుగా యూజువల్ గా మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడేస్తారు. So that but you know what, though casually if it is used also, if it is used by the most population ante by large population adi vaadabadite kanaka what they do is they take it as the norm. They take it as the norm. So because language keeps evolving, that is what their theory is. We cannot say this is right, this is wrong. Language keeps evolving. So when the maximum number of population, what they are using, manam ala maaripoyindi language anukuni, we have to accept it. That's all. Grammatical ga undavu anni kuda. So that is how it is, but it is very interesting. So whenever you have some time, you can read these research papers also. We can learn a lot. So little by little we can learn. You have to search. I will, if I come across that Shabdabodha papers, I will share Bhagini. Ippudu right now I don't remember where it is and all. Let me look and when I come across I will share that with you. అంటే వార్తికాలు ఎలాంటి అన్నా కూడాను
అంటే మనకి మా లెవెల్లో మాకు అంత పెద్ద జ్ఞానం లేదు. Yes, But yes, still, yes. We will. I will. అంటే even simple papers also will be there. yeah. అదే మీరు మామూలుగా search చేయండి. All kinds will come. Whatever you. మనం as we are reading, we'll understand whether if we are able to understand, then it is at our level. Sometimes it is too simple or too hard. But అలా చదువుతూ ఉంటేనే లెవెల్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. Correct. So Shabda Bodha is very, very. We had a paper in MA Sanskrit Studies. So if we are interested, after we complete this, this 1,000 sentences e-reader, we can take some topics like that, and whatever I have learned in MA Sanskrit Studies, we can arrange some short itlane. ఒక 3 weeks or 4 week sessions. Ante Tuesdays after we complete the 1,000 sentences in the same time slot, we can discuss such things. That way we can learn how it can be applied to what we are reading, like the shlokas kani denikaina kani, how we can apply those anedi we can learn. చాలా యూస్ఫుల్ గా కూడా ఉంటుంది కదా. And sometimes we have a doubt whether we can follow these steps. So such things will give us that confidence. Okay, what we are thinking is right. It is proven even academically in the linguistics texts also. It is proven. ఎందుకంటే they give all those after research. We though we have not done any research, only through experience we will understand certain things, but we will have that samshayam emani because we did not study linguistics. So based on experience, this is how I think it works, but am I really correct? Is my way of thinking correct? That samshayam will be there because official we did not study all that, but once we study such papers, then we can understand, okay, whatever I have observed with observation is correct only. అంటే అబ్జర్వేషన్ తోటి కొంచెం ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తుంటే బాగా correct. So it will help us move forward. Otherwise, if that samshayam is there, we won't go confidently. We won't move forward confidently. So such things will be there. That also again can be applied in many aspects. Ipudu psychologically also, like the way people think and how we understand them, that also we can learn through experience. But once we know that it is scientifically also they have done studied so many people and they came to this conclusion that this kind of behavior proves this. Once we know that, then we also can feel more confident about approaching. We can apply that to our relationships. So atla untundi anni. Ante whatever we have observed and learned through life experiences, if we have a scientific backing, it will help us. So let us stop here for today. Okay. So Shanti Mantram. आं भगिनि. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. धन्यवाद भगिनी. नमस्कारः. सर्वेभ्यः धन्यवादः. नमस्कारः. धन्यवादः. रात्रि सर्वेभ्यः.